Kära Ann, hej, en också kära Anders. Så Ann, vi har träffats i förra veckan. Du hade en problem efter dammsugaren, en kraftelsen här för musklerna det var försvunnit. Så det var tufft att lyfta ut båda armar. Okej, jag vet många andra grejer har hänt, men vi hade vi var, vad är det på svenska? Successful, framgång, framgång. Och det var bättre efter vi hade övningar, en behandling, det lyfte upp. Vårt mål idag, kära Ann, är att göra detsamma sak. Också, det är en video för kära Anders. Så Anders, du var någon igår att prata med mig för att du har skruvat mycket på ditt jobb. Och det är en problem nu på armbågen. Och det känns. Varför? Så jag är här att prata båda er om benväv och fascia. Okej, så vad är det? Så här vi har en röd look. Så svårt för mig att säga. Men här du kan säga att utsidan utligger i huden. Så det kommer av utan problem. Så vänta ett sekund. Ja. Så om vi tar ut liten bit på mittpunkt. Du kan se det jättetunn hinna. Så det jättetunn hinna är någonting that it makes compartments. Och det är över vår muskeln och i vår muskeln. Så arm på svenska. Arm, a sleeve. Så vi har arm. Och du kan se hur lätt det är att gå upp och ner. Men om vi har skruvat någonting om igen, eller vi har bär mycket på händerna, vår benväv, det är liksom arm, det kan bli mer fast. När det är fast, det är liten tjockshunnig. Och vi har många grejer att bo här. När blodkärl. De är mitt emot vävnad. Så du kan se här, om vi tar ut denna. Vi har också en vävnad runt. Ja. Och vi har det jättetunn hinna under vår huden. Så varför vi har en samtal här? Vi har en behandling och övning. Så vänta ett sekund. Så här vi har en grupp, Gunther von Hagen från Tyskland. Manis Kroppen. The human body. På svenska. Här vi har en bild att kommer från deras exhibition i Amsterdam. Så mycket cool. Titta på det. Det är Body Worlds i Amsterdam. Och det är benväv och tunn hinna. Det är runt skallen. Och om du kan titta här på engelska, det säger dura matter is extremely sensitive to pain. The outer layer, the dura matter, is shown. It's solidly connected with the skallen, and it ankare, yarnen i skallen. It anchors the brain inside the skull. Men inte så mycket liksom yarnen. Denna hinna här är jättekänslig till smärta.
För att det har smärtreceptorerna, tryckreceptorerna, temperaturreceptorerna att hjälpa kroppen fatta bra beslut. Och om vi har en problem med inflammation eller om det är klibbig mot varandra och det kan inte ha glidning, vi har en stort problem. Okej, så nu. Det är föreläsning. Behandling. Vad ska vi göra om vi har en ont här? Vad ska vi göra om vi har en ont här? Så kära Ann och Anders, vi har små övning, behandling du kan göra själv. För jag är en massageterapeut att hjälpa kroppen återhämta sig, anpassa sig. Du kan göra detsamma sak med en verktyg. Så snälla, gör det för du bara har en kroppen. En kära Anders, vi har pratat om det. Om vi bara andas genom mun och vi inte andas genom näsan. Vi har en problem för att tunhinna vi har här, vår turbines i näsan, det skapar kvävemonoxid. Kvävemonoxid hjälper blodkärl öppna upp. Och om de kan inte öppna upp, det är mer svårt för kroppen att läka sig och har inflammation. Så, andas in genom näsan. Okej, följ med. Vi ska göra någonting tillsammans. Du måste inte se mitt huvud. Jag har en huvud, så du måste inte se det. Okej, så här. Hämta en köksbord eller någonting du kan sätta en verktyg på. Och kära Anders, Anna Gloria från ditt jobb, hon har denna verktyg från Gaima. Jag kan skriva en beskrivning, en länk när du kan köpa för din egen Gaima-rullen. Så snälla, ta det lugnt. Sätter arm på. När du är här, höger arm, höger fot är framåt. Vänster är bakåt. Oj, du kan inte se min vänster så bra. Ja. Jag ska stå här. Där. Okej, så höger arm, höger ben framåt. Krus det över. Låt arm vila. Och när du har det, handflatan är neråt. Nu, bakre hälen, lyft oss upp. Och vi kör framåt, långsamt. Vi står upp, vi sätter det tillbaks och vi börjar igen. Gå framåt, bakre hälen här. Lyft mig upp, det kommer inte från axlar. Då jag sätter det ihop nära mig. Igen. Bakre hälen. Lyft mig upp. Kör det igen. Så du kan säga det nu. Bakre hälen. Lyft mig upp. Och jag kör igen. Bakre hälen. Här. Lyft mig upp. Så trampdina är på golvet nu. Det är så viktigt. Och vi går neråt. Igen. Hälen kom upp. Trampdina är på golvet. Okej, så nu du förstår det. När du är här framåt. Känner, det är armbågen här. Gå till och från. Så jag är på trampdinan. Trampdina. Jag är på trampdina. And just go till och från. Så sakta. Det tar ingen kraft. Bakre hälen lyft oss upp. Så det är höger arm. Höger ben är framåt. Vänster ben är bakåt. Vänster ben är bakåt. Trampdina på golvet. Okej. Så nu, vi är färdiga med denna övning. Vrid hand. Så nu,
handflatan går uppåt mot taket. Kryss det över, det samma sak. Bakre hälen, vänster häl kom upp, vi är på vänster trampdyna. Igen. Igen. Så vi gör det långsamt och sakta. Vi gör det långsamt och sakta. Kolla min hand. Det är inte hårt. Låt det vila. Det tar ingen så mycket tid. Det är sakta och långsamt. Och nu vi är här på armbågen. Och nu vi kan ta din hand upp. Vi kan vrida det neråt. Det känns. Uppåt, neråt. Eller du kan lite gnida mot armbågen. Ta det lugnt. För att du kan känna känslig sak. Du kan vrida kroppen lite. Eller du kan vrida kroppen till andra sidan. Eller du kan vrida kroppen här. Tum är lite neråt. Och kära Anders, jag tror att du ska känna det du också an. Okej. Vi har en video mer att göra. För att du har ändra sak att vi kan göra under armen. Det är inte så mycket för dig, kära Anders. Så Anders, du kan stänga av datorn för att just nu Ann och jag har en liten behandling. Så vi ska göra någonting an. Så det var höger armen. Och när du gör det hemma, göra båda, snälla. Men om du är här, sätter det under. Och du måste bestämma, ska du göra det när du står upp? Eller ska du sitta sig på köksbord? Eller vardagsrumbord? Vad är bäst för dig är bra. Men har din hand under huvudet. Så det är mitella att hålla dig upp. Så det är jättekänsligt här. Oj. Så ta det långsamt och sakta. Så om du bestämmer, du kan sitta eller du kan stå upp. Vad är bäst för dig är bra. Om din ryggen ont, ta det mer lugnt eller kommer tillbaka till det annan dag. Men om du kan göra det sakta, så du kan säga, jag bara kör lite framåt och bakåt. Nu, jag ska ändra det. Det är känsligt. Okej, så jag har en hand under huvudet, bakom örat. Så det vår vägusnerv är jätteutliggande här. Har liten kontakt bakre örat. Det är bra. Så nu har det andra arm uppåt. Och nu vi bara vrid bakåt. Du kan säga jag är jättenära till kanten. Så vi tar det här och där. Jag ska hålla på det. Och vi tar det bakåt. Vi öppnar ut bröstkorgen. Vi andas ut. Vi kör framåt. Nu, du bestämmer. Hur mycket kan du göra utan problem? För att när vi gör behandling, vår egen behandling, vi inte går över gränsen. Vi kommer till gränsen och vi bara håller det där. Vi inte landar på gränsen. Vi kommer till gränsen och håller det där. Nu, andas. Andas ut. Så varje gång du rör, vårt mål är gränsen har flyttat. Så om vi kan hjälpa kroppen vänja sig lite bättre, har lite mer blodcirkulation för att
benväv, nerv, musklerna, blodkärl. De är detsamma sak, koppla ihop. Förlåt, de är inte detsamma sak, men de bor tillsammans. De är kopplade ihop. Och om vi har en problem med en, vi har en problem med andra. Om vi fixar en, vi kan hjälpa andra läka sig. Så ta hand om dig, för du bara har en av kroppen. Och tack så mycket för att komma hit till YouTube-channel. Hoppas att det går bra. Och kommer ihåg, det var bara höger sidan. Du har andra sidan också. Så glöm inte att du har 2 sidor. Okej, hej då!